пока мы еще ждем, мне нужно будет здесь подтверждать людей, чтобы они смогли зайти. Может, расскажешь, откуда ты, с какой целью пришел? А, Это ко мне, да, вопрос? Да-да-да, Олег, это Ага, пока ты единственный Олег здесь. Вот. ага, да. Я хотел посмотреть именно на процесс на английском собеседования, как вот было предложено, потому что я сейчас, ну, я project менеджер, а сейчас я уже не девелопер, но как бы эта тема очень интересная все равно для меня. Вот. И сейчас ищу работу именно в международной компании. Э, Сам всю жизнь занимаюсь, но тоже немножко не собственными разработками, а внедрением ERP-систем. SIP, 1С, ну еще есть кое-какие. Вот. Но ты не QA. Я думал, здесь в основном QA придут. Так, Кто-кто? давайте. А, QA, инженера. QA. Да-да-да. Так, а у нас есть QA? Вот, кто-нибудь может рассказать свою историю из QA? Я вижу Алексей, Елена, еще Оксана, наверное, но здесь я не знаю, как правильно читается. Да, Оксана. Привет. Да, привет. Сори, я без камеры. Ну, да, я QA, я в основном занимаюсь ручным тестированием, автотест тоже чуть-чуть. Вот, смотрела на Ютубе мок интервью. Вот твои, мне нравился формат, интересен. И просто, так как я работаю в одной компании много лет, отсутствует опыт собеседований как таковой, я хотела бы свою экспертизу в плане собеседований прокачать. Шла Отлично. посмотреть. Один QA уже есть, еще и меня даже уже видели. У Сергея, кстати, тоже YouTube-канал есть, Сергея тоже можно посмотреть. Вот, хорошо, так. Елена, Алексей, вы как? Из QA? Привет, да, я Соря, тоже без камеры. Вот, да, я SQA, и тоже история похожая, как у Оксаны. Я тестировщиком устроилась довольно давно в одну компанию. Тогда я прошла собеседование, еще не будучи тестировщиком, я только обучаясь, мануальный тестировщик, и я до сих пор в ней работаю. Соответственно, опыта прохождения интервью тоже нет. Даже на русском, не то что на английском, да? В смысле интервью? Ну, у меня Да-да. первое было на русском, на английском, на немецком, вот, и оно было первое и Мгм. последнее. Да. Понятно, понятно. Так, я вижу еще Александр к нам присоединился. Мы пока ждем, пока еще люди приходят и приходят. Вот, мы делимся историями. У нас здесь выяснилось, что не только QA приходят. Александр, можешь рассказать, вот ты из какой дисциплины, с какой целью пришел? Вот. Интересно, у нас здесь есть чатик? Мы, в принципе, можем еще и в чатике писать. Да, в чатике напишите тогда в чатике слово QA, если вы QA. Ну, я имею в виду Александр, если у тебя микрофона, например, нет, можешь в чатике написать. Будет интересно. А то у нас вот разные люди приходят. Всем интересно на английском собеседовании послушать. Так, давайте еще подождем. Мне, конечно, интересно, сколько человек зарегистрировалось, сколько долго нужно ждать, но этих значений у меня нет. Так. Мгм. А про школу Акрос что-нибудь знаете? Вот вы сюда пришли. Вы пришли из-за моего публичного бренда или вы пришли из-за школы английского? Вот такое тоже интересно. Сергей, вот ты где раньше увидел? Мой репост или от школы английского? Твой. Да, вот такие дела. Так, я вижу прям много где сейчас сразу же скопом пришло. Давайте тогда знакомиться. Я Геннадий, я QA, больше уже 10 лет в тестировании. Я автоматизатором был, и лидом, и сейчас позиция у меня
lead software engineering test. Вот. Даже инженерным менеджером успел поработать и провел, ну, даже, не знаю, больше 100 собеседований уже точно. Вот. Мне вот интересно, с каким багажом вы к нам приходите? Вы QA, часто проходите собеседование. С какой целью пришли? Дмитрий, я вижу, что ты пытаешься что-то сказать, но мы тебя не слышим. Что-то с микрофоном, возможно. Просто не замьючен микрофон. Ой, я вижу Наталья с камерой. Вот, не только мы с камерами, а Наталья, тогда расскажи немножечко, может, о себе. Так, раз меня нашли, расскажу. Я начинающий QA-специалист. Слышно меня? Да, отлично. Отлично. Начинающий. У меня были проекты на фрилансе. Сейчас я нахожусь в Сербии. Вот с Геннадием мы были на первом этапе сербском в Белграде. Поэтому слежу дальше. Вот. Опять, видимо, через мой личный бренд приходят. Да. Отлично. Я нахожусь в поиске работы. Сейчас активно прохожу собеседование. И в основном, конечно, в русскоязычной команде был опыт, но вот я пробовалась в сербскую компанию SEASoft. Полностью собеседование было на английском языке. Я его очень красиво провалила. Вот, но поняла, что надо подтягивать еще и теорию тестирования на английском языке, помимо того, что про себя иметь возможность рассказать про свой опыт. Вот. Да, это две сложные задачки сразу же. И в тестировании надо быть экспертом, и на английском еще уметь про это все рассказать. Можно читать книжки Спасибо на за английском. историю. Да. И сразу все полегче будет. Да. Дмитрий, мы теперь тебя тоже видим. Вот, Привет, но всё привет. еще не Слышно? слышно. Есть звук от меня? Да, теперь звук есть. Да, я Привет. 100 лет не был в Тимсе и вообще не понял, где тут что. Мгм. Вот, мне на все это интересно посмотреть ровно потому, что я предполагаю как раз устраиваться, начинать собеседоваться из ручника, переходя уже на, не знаю, наверное, правильно сказать, full stack, чтобы и автоматизацию тоже. У меня в автоматизации был некоторый опыт на готовом Java фреймворке, а сейчас я учусь в процессе усиленно. У меня были курсы, я их на середине оставлял, сейчас догоняю на Python. Вот, у меня от 4 до 5 лет, смотря как считать, коммерческого опыта. Я недавно уволился из компании добровольно, потому что подвыгорел. Мне там просто надоели процессы, я понял, что я, как сказать, деградирую морально. И решил взять паузу, где-то пару месяцев я приходил в себя, просто катался на велосипеде по своей Сербии, значит, медитировал, скажем так, плюс еще какие-то HR-ные курсы там одни закончил, в общем, такое саморазвитие, скажем так. Вот, сейчас мне интересно посмотреть на то, что у СДЭТов, например, в этой области спрашивают, как проходит теория тестирования на английском языке, потому что с английским у меня, я считаю, что все хорошо, я где-то 3,5 года проработал в канадском отделе, в международке. И, у меня русский был, у меня были русские отделы с одной стороны, а моя команда вся в Америке с другой стороны, поэтому я привык на английском делать все. Это для меня не проблема. Но теорию тестирования в свое время я сдавал на русском, а когда меня принимали в международку, там оно было такое, техническая часть была на русском, а на английском уже была знакомство с командой из серии матч не матч. Вот. Поэтому интересно посмотреть, как это в реальной жизни. Отлично. Я уже второго человека из Сербии. Вот. Странно, что мы еще не пересекались. Тут у нас много митапов и тусовок. Вот. Так что, может, еще увидимся. Вот. У меня сразу же вопрос. А где вы все были, когда искали кандидата? Надо было записываться. У нас только Сергей самый смелый, кто решил показать, как кандидатам надо все это делать. Вот. Я в последний момент увидел и такой, надо поглядеть. Хорошо. Так, вроде как основная часть пришла. Можем, в принципе, потихонечку начинать. Я, может быть, иногда буду отвлекаться, чтобы пускать людей, опоздавших.
кто придет. Давайте тогда еще раз познакомимся. Там кто-то пришел, может быть, не слышал. Меня зовут Геннадий Чурсов, я в тестировании больше 10 лет. Начинал я с позиции ручного тестировщика, потом вырос до автоматизатора, TQA-лида, успел поработать инженерным менеджером. С 2018 года я работал в международных компаниях. Первая компания у меня была Grid Dynamics. Я поехал сразу же в Польшу и работал там на гугловском проекте. Проработал там полгода, решил не терять налоговое резидентство, вернулся, ну и работал дальше на американскую компанию 4 года. Вот, приходилось и собеседовать на международные проекты, и на внутренние проекты, и вот в Сербии я тоже был, так что опыт в этом есть. Наверное, около 100 собеседований я уже, наверное, провел. Вот, у нас сегодня еще есть кандидат. Я буду в роли интервьюера. У нас здесь еще Сергей. Сергей, можешь рассказать про себя немножечко, пока еще на русском языке? Без проблем. Да, я тестирую уже больше 13 лет. Начинал как джуниор, да, работал в Mail.ru, работал в Wargaming, ну, в основном в геймдеве. Сейчас я переквалифицировался на блокчейн технологии. Но в целом, то есть я не разделяю автоматизацию, ручное тестирование. Автоматизация для меня это только помощь. Я не знаю, что еще рассказать. Я работаю в международной, можно сказать, компании с 2016 года, если так Wargaming можно назвать. Ну, то есть у нас есть документооборот на английском, коммуникация 50-50, да, я работал с сиднейским офисом, то есть мы с Сиднеем очень много коммуницировали, там специфический английский. Сейчас тоже у нас как бы международная компания, но коммуникация в основном на русском, потому что все русскоязычные. Единственное, что документация, документооборот все на английском. В общем, так, веду свой YouTube-канальчик, записываю там лекции для junior QA специалистов и телеграмчик. Все. Угу. А с какой целью сюда пришел? Вот, как ты поймешь, что ты выполнил? Ну, не знаю, наверное, если смогу поболтать в это время и пройти хотя бы 50%. Потому что опыт есть там в собеседовании с моей, ну, то есть я собеседовал, меня собеседовали на русском, на английском, на техническое я еще не проходил вообще ни разу. Так с HR-ами общался, но техническое не проходил. Поэтому, возможно, ну, в любом случае, как бы это опыт. Хорошо, отлично. Ну и последняя часть. Давайте я пошарю экран. По крайней мере, попробую это сделать. Видно, да? Я еще хотел поделиться тем, что мы все это делаем еще в коллаборации с школой английского языка Акрос. Вот у них на их сайте на самом деле есть возможность поучаствовать в мок-собеседованиях. Здесь есть возможность и с международным рекрутером, и на английском языке, и в том числе вот специализированные, например, для QA-инженеров. Так что вот сегодня мы делаем бесплатное мок-собеседование, но на самом деле это есть как отдельная услуга. Также Акрос предлагает целый курс для QA-инженеров. Вот, соответственно, он направлен на английский, но внутри курса также есть пробное мок-собеседование. Здесь вот есть вся информация про это. И тем, кто к нам сегодня пришел, после того, как все завершится, я думаю, вам бот также пришлет скидку 40% на этот курс. Вы сможете им воспользоваться. Единственное, что там, насколько я понимаю, у вас будет ограниченное время, около 24 часов, чтобы принять решение. Вот, ну, понятное дело, что вы уже сами решаете. Вот, есть возможность получить скидочку. Так, давайте тогда шерингом, наверное, все. И теперь еще одно. Я сейчас вам скину в чат важную также информацию. Я уже скидывал это Сергею. Мы здесь не просто так, мы здесь будем стараться имитировать реальное собеседование. Так что я буду представителем компании. Я сделал такую типовую вакансию. Сейчас я ссылочку на Google Docs скину. Вам также для того, чтобы все отслеживать, может пригодиться LinkedIn самого Сергея, чтобы понимать про его опыт, почему он именно так отвечает или нет. Ссылочку на LinkedIn также я скину. Ну и свой LinkedIn тоже. Так что можете и на меня, и на Сергея подписываться. Вот. Или смотреть, какой у нас опыт, вот почему мы именно такие вопросы задаем. Вот. Так что давайте, наверное, потихонечку тогда начинать. Теперь уже переключаемся на английский язык. И, Сергей, готовься. Вот.
этого момента only English. So, hello, Sergey. My name is Gennady Chursov. I'm a qual-lead at Test Software Company, and today we're going to have an interview on the position of Senior Quality Assurance Engineer. But before we start, just wanted to ask you, how are you? How was your day today? I'm very fine, and I'm not comfortable here at now because I forget my pass card, and I'm not in meeting room, and I'm only on my work seat. Sorry about noise around this, but everything is okay. I'm still working. I hope everything will be okay. And where are you from currently? As I'm aware, you're from Cyprus, yeah? Now, yes, now I'm in Cyprus. I've been lived here around 3 years, and I moved from Minsk before. It's pretty cold now, for not typical for December. For November, it's very cold. Yeah, it's same for me. swim. I'm from Serbia, yeah, but actually it's pretty warm compared to Russia, where I'm from initially, so it's good. Yeah, okay. We're going to proceed next, and I just wanted to highlight what we are going to do today. So our interview usually consists of several parts. So first part usually is a part when you can tell about yourself, and I also will share a little bit about the project and the company. Second part, it will be technical part. I will ask several questions on several parts of things that we required for that position. For example, it will be UI, API automation, managing CI/CD pipelines, working with difficult tasks, how you're managing everything, etc. And the last part could be the part when you can ask me a question about the position, company, and etc. Is it okay for you? Yes, it's pretty clear. Okay, great. So let me start. I will just share a little bit about the company. So our company, Test Software, is an innovative company. We're working as e-commerce marketplace for VR games. So our platform connects together developers, our customers, players, and that platform simplifies the process of purchasing games. And we also have an integration of VR games inside the platform itself. So we are introducing several things to introduce high quality of our products. And as senior quality assurance engineer on that position, you should be involved in improving the quality, efficiency of our testing, because we have web, API, and mobile application. Currently, that position is currently open because we are looking for automation engineers. Before that, we had only one manual engineer. The team is pretty small, and the project started several months ago. We not yet in production, so currently we are in a beta testing. So we created some demo of MVP of our product. We have several customers that already introduced their VR games on our platform, and we wanted to start a production release next year in Q1. So that's our goal. So that's probably all from my introduction part about the project. So if you don't have any questions right now, we can proceed with your story about yourself. Yes, I have several questions about it's Q1. It's very ambitious, I think. But which stack do you have for the client, for the backend side? Yeah, backend side is written on Java programming language, UI side written on TypeScript. But from your perspective as a single QA engineer, you can actually choose your own framework. We don't have any restrictions, so we will align on your experience. What tools you use for the development for deploy your project, or maybe plan it for deploy?
We are using CI/CD tools like, for example, GitLab, etc. We have, for example, Rancher to work on that deployment process. We also have a separate DevOps team. So currently what you are going to involve is a development team that consists several backend and front-end developers. And we also have a DevOps team that working on all teams inside the company. So the company itself have several projects. For example, I will work on different projects. So we're not in the same team. I'm just in the same company. So you will be second engineer from QA. There was already hired one manual QA, and you will be the first automation. How many people in the teams? Around 10 people, including QA. I know. I don't have any question now. Okay, so we can proceed. About me, I've been working in testing since 2011. I work as manual junior QA in the Mail.ru, and we built a game, Skywatch. Maybe you know it. It's a desktop game, and I grow this game from the one map to the release. I worked in UI team, then I switched to the, I don't know how to, not UI team, I lead very big direction with the game. Then I choose to move to another company. It's Wargaming. I worked in World of Tanks teams and testing the feature. It's still manual job, but I learned about internal framework for my purpose and write some scripts for testing some feature, and I built a crash testing framework for the server, which provide good stability on the production, because we found a lot of things in for this test, and fix this issue. And then I switched to another project in the wargaming. It's called game technologies. We built a lot of technologies for the internal project teams, like game server, like a server framework, some plugin for physics in Unreal Engine, and etc. A lot of things. Where I was more familiar with a lot of programming language, and now I wrote around 6 or 5 language and know it, and could write some frameworks for this, and I built testing. Sorry, I built testing. Forget it. Testing process from scratch before this, and I moved to another company. Now I work with blockchain technologies and of course web technologies, and I start to build testing process from scratch now. Wrote a lot of frameworks for testing Unreal Engine. Is C++ for testing some web UI, Selenium. Now I wrote playwright, and some Kubernetes operator for help purpose, like bot controller, which provide me to robust start performance testing without my control. I just to check results, because it's in Kubernetes, of course.
And also I help DevOps and teams for prepared prepared deploy. I wrote Helm charts. I write Docker containers. I write CI/CD pipelines. And me for help some developers and etc. Okay, great. So that's all from your side, yeah? Yes, I think it's enough. Okay, it's okay. I will ask some additional questions. So I see that you have a great experience, especially in gaming industry. And we are also somehow working with gaming industry because there is VR games. But overall, can you tell me more about why you prefer to apply to our vacancy? So what's interesting in our position? I like to grow up every time, and I think this position could be grow up my experience, my technical skills. Mhm. And before that, did you ever had a chance to play or develop VR games? Do you know something about that? No, sadly, I didn't play in VR games before, and I think it's a new challenge. I like challenge. Yeah, one of our benefit basket it actually allow you to purchase Oculus Quest with some discounts. So probably if you will, I don't know, agreed, you will have a chance to start playing. And yeah, I'm aware like working with e-commerce platform is not something unusual for you. You had such experience during your years of working, yeah? I think not, because I'm not very familiar with commercial platform. I just testing some side feature for this, some integration, but not not deeply deeply dive in these tools. I think 3 or 4 years I'm not Okay, I got it. So if you have to choose from UI automation, API, or mobile, what you're going to pick as a first priority, as a second, and what you want to, for example, to delegate to another person? Oh, it depends on if I could write fast API testing. I think I'll start it. It depends which kind of work we do right now. If we have a lot of if we need a lot of UI feature now, I think best choice test it by the hand and fast writing for the web API for API testing for the future, because when we start write API feature, we already have good coverage, and if front end very quickly, very fast change, I think my test shouldn't be very stable. And if I write this right now with front end side, and I think it's a waste time. Okay, it could be. And do you know about shift left approach? Maybe you applied that on some of your projects? Oh, yes. I try to, in my job, I try to shift left in everything. I try to put developers write unit testing, write test on the lowest level as possible. I prepared some framework for this for developers. Just write test. I prepared everything. I prepared button, prepared environment. Just write test, please. And yes, of course, I try to find a lot of tools, tool set for flexible, for comfortable writing test, something
Do you hear about performance testing for the React component? I found this and I implement in my project, and it's very helpful. And try to, I don't know, build classic testing pyramid in the automation, because I believe it's true. Okay, great. And when I just opened your LinkedIn profile, in your title, the first word is that, so it's a software engineering test. So I firstly had a question. If it says that, it's not the same as a full stack, so maybe you are not willing to work as a manual QA in some part of a job. It will be an issue for you if sometimes you will just have some manual job, or you... Oh, I asked before, I don't divide manual and automation. I like testing and feeling in love with testing, and I believe automation is only for help us. That it's my current position, and it's means now I try to grow up testing culture in the whole team, and I try to apply DevOps practice and try to learn people in my team how testing, write some toolset for this. But of course, I can testing by my hand. It's okay because I like exploratory testing, and it's my my crush. Okay. I also saw that you worked as a lead, and since I mentioned that we have already manual QA, he also wanted to develop his skills in automation. So is it possible for you, if after some time when you just figure out everything about the project, to, I don't know, at least partially do some lead job and help that manual QA to become an automation, work as a mentor or some kind of it? And if yes, Oh, did you had any previous experience in such role? yes, I don't like be lead as manager. I like be lead as a leader. Yes, I could take people and go away. I show go with me. I show how I can do this. I show you how you can do this. I could give some direction for growing up for the members of the team, and see how they could how they did it. But managing job, it's not my don't know. It's not my preferring thing, and I like to be technical specialist. But mentoring is okay for me. And did you had experience of mentoring? As I'm aware, you have a YouTube channel, so you have some students. Can you share more about that? I have the mentor side. I'm mentoring some people. It's not a big experience, but I have a good experience in my work. I'm mentoring on some direction in the world of tanks about Kafka. I told all team about how we work with this, how don't know, I learn junior QA for this, and learn developer how they can work with this. But before the next job, I was lead with two members of my team, and I try to growed up it from manual to semi-manual automation, just to be familiar with some language programming, and try to boost their skills. Okay, great. But on the other hand, all of your mentoring YouTube, how many hours per week you, I don't know, spent on that? Is it will affect your job at the company?
Oh no, it's not affect. I try to use balance, but sometimes I need to more time for the job, and this job is on the first position, of course, and the other activities in the second position. But first the zero position is my family, and yes, I try to get balance, and I think it's not affected my job. I do I did all my side activities not in the work time on my home laptops for the avoid some I don't know avoid some I would say some conflict situation. Mhm. Okay, then why is the main reason why you're looking for a job now? So why you not stay at your previous company? Just I want to grow up uh, in the more direction what I can cover it, it's good for me, and I think maybe it's a good direction. VR is very popular now, and it could be very um, it will be good in the future skills when everything go to the VR, not only game. Yeah, And these great. skills maybe it's good investigation. It's good invest for this. Actually, I rarely see people who worked in QA in one company for more than 8 years. So it already looks like an achievement for you. Yeah. It's one company, but two projects very different because one project is game, the second one is game technologies. It's very depth stack, and I don't uh, summarize this experience for myself. It's Yeah. like there is similar company, not similar, different companies. Okay, so maybe you can also mention some other achievements, like one from the technical part. For example, what was the biggest things that you implemented from the framework or from the test perspective? And another one from the soft skills. I mean, how you managed your not technical skills and used to help someone or to achieve something. I think I think I have a lot of good points for the mention there, but the last one, which I good for me, I built testing framework for multiplayer in the Unreal Engine for my experience. For I don't. When I try to find something information about about testing in multiplayer in the Unreal Engine, I didn't find anything, and very less information about this, and I need to build it from scratch. And of course, it's very challenging for me because C++, it's not my main language, but it's C++ with Unreal Engine. I don't know wrappers. It's a good. It's a big challenge. It was big challenge, and the second big challenge was past a review from developers. It was about 300 or 350 comments from from the, but I passed it, and it's a big achievement. And the soft skill, I don't know. I think every time I try to be um,
try to be bridge between developers and testers, and try to have friendship with everything in our team, because sometimes these testers blame developers, and I try to make atmosphere in the team more friendly, because shit happens and bugs will be anywhere. And when I write some code, I just see which bugs I can involve, and it's very a shame for me, but it's happened. Okay, great. So probably now we can proceed to a technical part. So enough overall for your experience. So when we start from technical part, let's just imagine that we are hired you. It's your first week and you have a task. You need to create a draft version of test plan. So what you're going to test, you already know that we have that platform. It has a web, API, and mobile application. Yeah. And you have a team of 10 people, developers, front-end, back-end, manual QA. You have a project manager and product owner, and they are also doing some analyst job, and etc. And a separate DevOps team. So what you're going to put in your test plan draft version, and if you have a question, what you're going to ask, and which person is going to address that question from that team? I think it's the first version with the project manager, or maybe CTO, lead developer for lead team for developers. And I'm not like wrote the big test plans. I prefer small test plans, and try to handle my test case into automation. But when we went to the project, we need to ask yourself about how code, how developing happened. Do you have branch development? Do they have, I don't know, maybe they have pushed all changed in the one branch, maybe they have a feature branch, and a very crucial part for this. And we need to see how this happened. When we understand how this happened, we can put some quality gates for this, for the feature testing, for the integration testing, for the system testing, build this process. And then we try to automate all fast thing. I think it's IP testing, because I think it's more faster, more simple for automation, for try to free our time for avoid the regression testing for your hand. And I think see about which pipelines do we have now. If we don't have pipelines, I try to write some pipelines by myself. Maybe ask DevOps for help me. Try to find which staging do we use, if we use staging, if we need this use. It depends how many integration do we have. Do we have internal service for integration, or maybe we need external service, how we mock it. And I think the first time I will ask project manager about the nearest plans, about which feature we need to deliver it in the next months, next several sprints. Then I will ask about team lead for developers, about which capacity, what about unit testing, how team deal with this. Does we have some practice for this, and does we have a review practice?
between developers. It's very crucial part too. And then I think I try to test plan it, if we can say this, for the main crucial feature. Try to find the main user scenarios, and the first time we cover this, and in the future we cover more detailed things. So that's all, yeah? I think Okay. yes. I heard about business, like CTO or business owner. I heard a lot of developers, but I missed how you will communicate with that manual QA. I missed it. If they are already testing this process, of course we have a big conversation for him, and how I don't know which level of this. He's also a senior, so he for now doing all that job alone. But since we wanted to do it in production, starting from MVP, it was enough to have only one QA. Now we want to have more automation. We want that things that you mentioned, like quality gate, because once we will release it, a lot of other customers wanted to join us, and we need to integrate a lot of other games. So it will be a lot of new integration. So we need to have a pipeline, we need to have CI/CD, we have more stable quality, and we will probably increase more robust approach. The speed of our production release and etc. So we need an automation here. So, and of course, I ask this QA about how the testing, which pain does he have in now. Maybe he want to improve something. It's I miss it, and of course the first part of the start conversation is with QA. I need to build testing perspective from him. Maybe he do something which I don't need to do now. Maybe he want to do something and think about something need to do now as soon as possible, and I think we focused on this. Maybe we just reviewed some test documentation which does he have. Okay, great. I got it. So as I'm aware, in your test plan, it should be API first. So, okay, for example, we approved your plan. It's next week, and you need to start API automation. So what will be your first step? So, and what would be your goal of API automation? Do you want to automate the whole and then move to other types of automation? Or you will do some, I don't know, MVP smoke, or MVP scope, smoke, or something like that, or what's your detailed plan for API? It depends on technical stack. Yes, of course, I choose a framework. I think I need to understand how many time I have for this. If we have a time pressure, of course it will be more simplest framework. It's we have a lot of time. I think we will write our own framework. But the first thing what I need to do is understand does this API in active development phase, and if it I choose some user scenarios, maybe more crucial, and automate it. Then I just try to automate
everything what I can. Yeah. I had a call with that manual QA a week ago, and he told me that he already covered 50% of API, of current APIs that already created. He has a Postman collection, so he can share it with you. But you also need to think with him about the other 50%. So what you're going to do, how you wanted to split that part. And also in the future, we are going to introduce more APIs for integration with third-party services, for example, and etc. So more customers, the more different types of VR games we wanted to introduce in our platforms. So yeah, next future, we are going to introduce more APIs for a smooth integration. Sorry, I didn't catch a question. Which question? It was not a question. I just, Uh, I don't know, add some more information about that. So the okay. question here is that I didn't get, so how you will pick up the testing framework requirements, like which programming language you're going to use and etc. I prefer writing on this language which product which written, and it's I don't want I don't want bring another language in this project for the avoid build problem, etc. And I want to involve developers to this process. And when I write framework on language which write on this backend, developers could be involved in the reviews, could be involved in the some fix testing, maybe sometimes write some testing, and it's very tricky plans, but I try to use it. Now let's imagine, and I already told you that our backend is Java programming languages, and then UI part on TypeScript. How you're going to solve the situation that some of part of your automation should be done on Java, some of them on TypeScript? Is it okay for you to have two different programming languages separated? Okay. It's okay for me. I wrote 5 or 6 languages now. It's not problem. I prefer storage testing inside the repo. Okay. As I'm aware, I also checked on your LinkedIn profile. There was no Java in the list. It was Python, Go, Ruby, something else, but there was no Java. Do you have any experience with that? Yes, I have not a big experience, but I think it's not a big problem for me. If you know one language, you could write another. I think it's maybe first week it's will be more time consumed, but the next time it's easy. Is there any language that you don't know or you don't want to learn? Any restrictions yet? I don't. If I need this for job, I need to learn this. If not, I don't learn. Okay, I like your approach. I think very very hard to write test in assembly. Oh yeah. Not only tests, everything is hard to do. Or in just. But it's possible, I think. Yeah. Okay. So I mentioned already that I like that approach. So we also wanted to hire an engineer. So the engineer is the keyword here, because you can do the task with any tool. So if it's required for you, you just need to learn that instrument, that tool, and that's all. So you don't need to stick to already existing approaches. So if it's okay for you, then great. It's okay. If not, sometimes I will have time just to give you time for education, etc. We'll share experience. For example, in our company, weekly we have some sync up developers, QA, etc. And we're sharing some knowledge transfer between the teams, so it's completely okay. So you can learn a lot of things. Okay, so we prefer programming language. We choose a framework, start API automation, and we, for example, finished at some point.
So probably next will be either UI automation for web or mobile. So what you're going to prefer next? I think it's maybe a split. It will be covered crucial part of web, crucial part of mobile, and try to go that. Okay, but we need to understand about which platform will be used more frequently, and of course we focus on this platform. If mobile will be with more frequency, we more focused on mobile. The first, I think it's first priority. The second priority is web, and vice versa. Yeah. For now, the modern users are using mobile more and more frequently. So for now, we have something like 50-50, but I hope in future mobile will be our most priority. So for now, you actually can start both. We also using some analytics to get the exact number of clients on that MVP beta test that are using our mobile devices, which version, which platform, like iOS, Android, and etc. And we have the same situation for a web, like we know that Google Chrome is our top priority, then other things, if we have a time. Then if we spoke about, for example, web automations, so what requirements for a framework, like TypeScript, you're going to stick to Playwright as the most common solution here, or you I have something use new? Playwright, Selenium, Cypress, Caprice. I don't forget how, and I prefer Selenium. It's my love, but I ask about developers if they prefer Playwright. I could write in Playwright. It's preferred Caprice. Okay. I forgot to mention that our developers, both from backend and from UI part, are writing unit tests. So backend are using Java, JUnit, Makita, and all other things. And our UI developers, as I'm aware, they're using Cypress. So you mentioned that. Not Playwright, but because it's TypeScript, they prefer to use that one. And TypeScript will be used in the Selenium, Caprice, Playwright. Yeah. I also work a lot of other frameworks. I work with Selenium, Playwright, Cypress, and etc. Hello, can you just mute yourself, Sergey? I'm asking you of muting yourself. So can I do that? Oh, I can mute you. Okay, I did it. It's happened, so let's continue. So I also have experience with both Playwright, Cypress, Selenium, and I'm just wonder, is there any improvements? So can you just give me a glance between all of that frameworks? Is there any benefits from Selenium to Playwright, for example? For the briefly, I prefer Selenium because it provides more control. We could write everything, and of course, it's have a lot of a big community. Have good feature like Selenium Grid. It's very it's loved because we deploy once and could use it every time. For the Kubernetes, I don't use it very big. I used once for the write some UI testing, and I think after 3 months I rewrite to Playwright, but on the Playwright I found some bug which I could press one button, and I switched to Selenium again. Okay, so Playwright good for the, for my opinion, is good for the faster small frameworks. But if you want to build a big, good, robust framework, you need to choose Selenium. It's because it's provide a lot of
not only about Selenium inside, it's about it's around this. It's about how we can run it on the pipeline. We could up one Selenium grid and could run a lot of jobs releasing from the box. We could write mobile testing on Selenium, but Kubernetes doesn't have parallelism in the free. It's need to pay. It could be disappointing for this. Playwright, I don't build good opinion about this. I just used it, but I need to time for make a friendship maybe with this. I found some disadvantage, but found some advantage. I don't have 100 opinion about playwright, but I think I prefer Selenium. Okay, I got your point. It's completely valid. Previously, I worked also with Selenium framework, but it was not just pure Selenium. It was, for example, Selenide. Are you also stick to the pure Selenium, or you're using some? Pure Selenium. I use pure Selenium. I don't use Selenide. I use pure Selenium, and for my opinion, it's better. And how long time it will require you to create all that testing features, like util class, creating frameworks, all the parts that already consistent Selenide compared to just pure Selenium? I think I wrote a framework about 2 days on TypeScript. Mm-hmm. For the work framework. Yes, of course, you need to add some feature later, but you can write tests right now, and it's work. And it was in previous project. I wrote work on the 2 days, and the next my coworkers write some test for this. And sometimes I need to some support, but it's not a big deal. Mm-hmm. It's not in my case for YouTube. I wrote it about 2 hours on the video, and Ruby not my primary language, because if you for the Selenium, it's very similar syntax for each method. It's very cool. Okay, great. One more question about your estimation. Because I had that pain on my previous company. We used Selenium, and then we had like more than 1,000 UI tests. At some point of time, I don't know, half of our UI tests become a Flaky test. So we need to do something with that. And we cannot say anything about quality if half of our tests become a Flaky. So how to avoid that in the future, or how to solve that if it's already an issue? Oh, okay. I solved it for the move some business logic on the lowest level, on the unit level, and have end-to-end scenarios for the UI testing for Selenium, not a big test case. Long, I think I wrote and I tried to simulate user behavior. I wrote about 5-10 scenarios. It could be have more steps, but I try to test into in I don't know how in the what for my opinion it's could be on this. We could have and we could have some testing. It could be called in like demo. We could have short test on Selenium for the I don't know, maybe test pieces of
component, maybe test some big component which could be hard test in the unit test in the lab, maybe on the view. But in my opinion, we don't need have a lot of tests in Selenium. We need to test business logic in the unit level, test some integration technique. We could use Selenium, we could use maybe Jest, and of course, end-to-end scenario, we need to write on Selenium. So. Okay, I got it. So Flaky an issue, but we, for example, it's also some kind of shift left testing. So if we move yes. end-to-end testing, or sometimes it's more like just testing pyramid when we have less end-to-end tests and we have a lot of unit tests and etc. Yes. So yeah, we also had the same approach, but even end-to-end test has a flakiness, so it also could happen sometimes. Okay. It could happen. Maybe we need to retry. Maybe we try to write more robust approach. And for this, for the example, grid very helpful this, because when you write test on the Selenium grid, you run test similar environments, which will be run on the CI pipeline. And it's very plus for Selenium, and will could be provided a more robust framework in flackless. Yeah, it also remind me concept of Docker and using that for running tests. Maybe you aware of something like that. Maybe you use such approach. Maybe not for UI, for API testing, for example. We use Docker. We use Selenium Grid. We up on the Kubernetes cluster, and we have access from pipeline from local machine. Okay, I use Docker. I built a Docker container for this. I built some Docker compose with backend, maybe with some third-party service for the run test. Because sometimes you have more coupling environments, like for example, for front-end with backend, and this backend need to some database, and this things you need to up in the EU pipeline. And of course, for this, you can use Minicut if you choose, if you have only the same chart, but you can use Docker Compose. It compose your Docker containers inside one file, and simplest to configure this and use it. And of course, you need to wrap up your test inside the Docker container for the more robust, for the more resolution testing. Okay, and once you did that, for example, it's working locally. Did you had a chance to apply that to CI/CD, so it will be fully automated process with quality gate that you mentioned previously, and etc.? Yes, it's simple. It's anyway. Yes, you can use approach when you up your environment some staging and run test on CI/CD. It could be after a Docker build, then you can prepare the environment and run the test. Of course, you can use this all things inside in the CI. You need to some additional help from DevOps maybe for preparing Docker and Docker environment, because from the box sometimes it's not working. Sometimes I wrote some Frankenstein with Minikube start on the CI. It could be time consumed, but it worked, and it's worked with this environment.
Yeah. And of Okay. course, Okay. I wrote all CI/CD for all YAMLs, all environments for this approach by my hand. And which exact CI/CD, like Jenkins, GitLab, GitHub, any of them, or specific one? I use GitLab. I use GitHub. I use I use Jenkins in that project, but the more familiar is GitLab and GitHub. Okay. So I have only several parts that we still need to discuss. The first part is that we skipped yet. So when we spoke about UI automation, sometimes you have a lot of things to automate, and if you will do like full number of test cases, it could be billions of cases. So we are using something like test design techniques to reduce the number of tests. So did you had a chance to do that in automation? Maybe you have any story of success applying any test design techniques to greatly reduce a number of tests, and it was, I don't know, a success story or something like that? For my opinion, for UI testing, we need to use risk-based. It's a good technique for use more risked feature for the user perspective. And of course, we could use good user scenarios for this. Because, of course, we can try to some equivalence partition, but I think risk-based it's more preferred here. Because sometimes we have some challenge for divide something between some partitions. Okay, yeah, looks good. Can you just name some other, maybe you just that you use, for example, equivalence partition and etc. Maybe you work, for example, with pairwise. Pairwise testing, it's could be used with configuration, or like if you have a lot of configuration options, you can use pairwise technique for cut off a lot of doublet test cases. So it's of course could be used, but in the real world, we don't use a lot of testing configuration. Yes, we testing whole application, which not only have configuration, and of course we could use pairwise. Okay, great. But Okay, now it's partition and pairwise. It's okay. Sorry. Okay, yeah. So we didn't spoke yet about any programming languages, but since we actually decided that it should be API first, so your first month probably will be with Java. So can I ask you any questions about Java programming language? Maybe yes, maybe I try maybe to not. find maybe Okay, I try to find let's try from another language. Okay, it could be from any other languages. Okay, in Java we have object-oriented programming. Yeah, that concept. So how to use that concept to make a framework or a test so it will be some benefit? Can you share any examples of using OOP in Java for tests? For the API, we could provide some class with helpers. How to say? We could create some helper class which provided some utils, and then we can inherit it from this and build from another class for each point. Do you catch what I mean? We could have one class which I don't know, which stored URL, yes, stored some
request utils for the client build. Maybe I don't use which tools we could use for the Java for the build REST API client in the testing, but I think we could use it as class attributes like client, yes, and then we can inherit from this class to the another class like for the each endpoint, and just use this client for the make request maybe. Initially, I thought you will give me an example of usage inheritance, encapsulation, or polymorphism. Which of that actually here for your solution of util class? Util class, it's maybe it's inheritance. It's not a good point. We can, yes, of course, we can encapsulation some logic from work with client inside this class and just use some methods from this in the inherited class. It's like it is encapsulation, and we could have some abstract class which could implement in the inherited class its polymorphism. Can you explain me more how abstract class give us a polymorphism feature? Maybe we imagine we have some post method. We have some endpoints with different parameters for post method, and we could have abstract post method that can implement this inside the inherited class. But polymorphism in Java, it's some kind of, we should have several implementations of the same, yeah? So here will be one abstract class, and then it should be several implementations, yeah? Yes, yes. Okay. And why not to use, for example, an interface? So do you know the difference between classes and interfaces in Java? You can use interface. It could provide it in TypeScript. You can use interface in the Go. Use interface. Sometimes maybe I don't familiar with the interface in the Java, and maybe can't say main difference between class and interface in the Java, but okay, let's do it in TypeScript, for example. I also know a little bit of TypeScript. So what's the difference between class and interface in TypeScript? Interface just I don't know, just wrapper about something for show how it could be. It shows what could be stored in this object which uses interface. But class could have some method which you can use from child, maybe. This one. Yeah, in Java, for example, it's more like interface, it's a contract. And class could implement it. And also the difference is that interface, it's about behavior of an object. And class, it's about structure of an object. Interesting. Is it related to TypeScript or it's a little bit different? Maybe. Okay. I wanted to ask you some more general things that will not relate it to any programming languages. So once we're working on a framework and it's getting bigger and bigger, sometimes we need to do a refactoring, for example. So can you mention any practice patterns or things like dry keys, solid, and etc. that you used for your framework?
Yes, okay. I use dry principle. I don't repeat yourself. Just to, if I wrote this twice, I think that I will write this third time. If I will do, I just try to use to erase these things from class, from another thing, from utils to use in outside. Outside. Keys, yes. I try to write less code for now without imagining how it will be 2 years in the future. I try to solve a problem now, then I see if this solution okay, I say now it's at work. If the solution not very good, I try to refactor this now. Okay. Any patterns that you use, like there is a lot of them? For example, one of my favorite pattern is Fluent API, and in Java, one of example of Fluent API is, for example, builder that you can use instead of constructor. Okay, I don't think I don't write framework on the Java, and I think builder. I mean, not use builder. Patterns could be used in any programming languages. Yes, in yes. TypeScript, Python. I'm try to remember. No, I not use builder. Maybe for the UI, I use page object model. Yeah, but it's sometimes not called the patterns because I mentioned the patterns that used for developing. So, like Go, we have a list of patterns like builder, factory method, and a lot of other page object model can forget word. Store inside two patterns. It's facade and adapters. And maybe I think I don't. It's actually cool to use a factory method. For example, if you want to create an instance of a WebDriver for a specific browser, and you just send in the name of the browser, and then inside your method, if you're calling specific constructor, it could be implementation of factory method, for example. Yes, of course. Yeah. Okay. Okay. Okay, probably that's all for programming language. We already spoke about a lot of stuff. So probably that's all from my side. Maybe you have any questions to me about the project, position, the company, and etc. The main question about position, I think, what you would want from me the next months, the next half years, and the next years. What your expectation from me for this time period? Yeah, so this is just a technical interview. So after this one, you will have an interview with our CTO. And usually once an engineer hired in the first months, he actually has an agreement with his manager about next goals for a probation period and next goal for 6 months and even a year. So we are using SMART goals. And we have a performance review, so you have opportunity to set a goal with your manager, agree on that, and then you can work on that. So currently I cannot say, but based on talks with a team, because I'm from different outside of the team, I'm just lead at another project of the same company. So it looks like, yeah, API first should be the approach. So probably your probation period plan will be, I don't know, introduce a plan and start working on API. And the end goal should align with the business needs. So the first simple goal is just to go on production and then to have more and more clients
have a stable solution, have low percentage of production defects, and etc. So that probably will be your goal plan for a year. Okay, I think I don't have additional questions. So that's all. Okay, so thank you for the interview. It was my pleasure to speak with you. You have a great experience overall. So wish you good luck. So probably we will see again, and I will write a feedback even today. And I hope next week someone from our contact with you. Thank you. Thank you. And too. agree about next steps. Yeah. See you. Bye-bye. Ну все, можно сказать, что часть собеседования мы закончили. Я снова возвращаюсь на русский, чтобы дать такой краткий фидбэк. Перед тем, как я свой фидбэк дам, Сергей, как ты выдержал? Тебе тяжело было? Ну, тяжеловато, да, где-то я на паттернах я посыпался, я особо как бы не называю для себя, да, пишу, ну, возможно, эту часть надо подтягивать обязательно перед тем, как идти, потому что интервьюеры бывают разные, они могут спрашивать очень, разные вещи, разные направления, поэтому какие-то эти базовые вещи все равно нужно подтягивать, наверное. Я что могу сказать? Ну, надо готовиться к собеседованию. Про паттерны ничего в вакансии не было. Но я что скажу, что вот, например, я как интервьюер что делаю? Я стараюсь задавать вопросы даже более сложные, чем текущие, чтобы понять максимум кандидата. Если ты не ответишь на этот вопрос, это может быть не страшно, я просто прощупал твой потолок. Вот. И мы потом можем вернуться обратно. Поэтому не удивляйся, если вот у нас вот может быть скакать. Вот, это окей. И я как бы для других наших слушателей тоже говорю, не стоит расстраиваться. У меня были собеседования, где я ответил не на все, и меня туда звали на следующую часть и делали потом оффер. У меня были собеседования, где я ответил на все, и мне потом говорили, мы вам перезвоним. Вот. Так что это окей. Вот. Не стоит расстраиваться раньше времени. Вот. А что-нибудь еще можешь отметить? Вот. А со стороны меня как интервьюера, вот похоже ли это было на твои другие собеседования? В целом, наверное, да. Ну, как бы я не проходил прям чисто интервью на автомейшн никогда, да. То есть сейчас вот у меня предыдущее, вот буквально 2-3 месяца назад было это вот на единственного там тестировщика в команде, который жрец и гонец на дуде и грец. Мы там общались как раз с двумя QA-щиками, которые тоже internal, да, в целом плюс-минус вопросы одинаковые, да, то есть направления одинаковые, да, поэтому у тебя, наверное, чуть больше было информации по поводу текущего проекта, потому что ты как бы его придумал, поэтому все-таки... Да, в реальности может человек вообще ничего не знает. Наверное, они будут более поверхностные вопросы, не в зависимости от текущего контекста. Я здесь имитировал, как будто бы я одновременно чуть-чуть рекрутер, чуть-чуть технический специалист и чуть-чуть вот из менеджерской части. Просто потому что мы не можем растянуть это на 3 отдельных собеседования. Я вот вобрал в себя немножечко из всех этих ролей, чтобы наше собеседование было немножечко такое вот, не однотонное, да, не только вот техническая какая-то часть была. Вот, и у меня по этому поводу сразу же есть фидбэк. Давай с самого начала вернемся в прошлое, когда ты рассказывал историю о себе. Вот, у меня есть такое видение, что история о себе нужно рассказывать как трейлер фильма. Там должны быть только самые хайлайты, то есть самые крутые моменты. Ты должен захотеть купить билет на этот фильм, а я должен захотеть купить билет на то, чтобы быть заинтересованным дальше тебя собеседовать. При этом здесь как бы 2 рекомендации есть. Ты, с одной стороны, должен рассказывать все те вещи, которые есть в самой вакансии. Потому что ты своего рода должен ответить на вопрос, соответствуешь ли ты этой позиции. Вот. А во второй степени ты должен ответить на вопрос, а почему ты даже лучше, чем эта позиция. То есть, например, в позиции у нас нужно делать UI, API, мобилки и там чуть-чуть лидом, ментором быть. Это вот то, что было в этой позиции.
ты про это должен обязательно рассказать с какими-то там примерами, но не очень много, это трейлер. Если что-то заинтересует из того, что ты говоришь, я потом про это дополнительно еще спрошу. А потом ты можешь накидывать те вещи, которые ты считаешь тебя положительно выделяют. То есть в данном случае вот про то, что у тебя есть курсы, там еще какие-то вещи, это в плюс, например, к тому, чтобы быть лидом и ментором. Да, потом какие-то вещи там про DevOps практики, это в целом плюс для того, чтобы быть единственным тестировщиком, который сможет весь этот процесс на себе замкнуть и все сделать с нуля и до конца. Ну и еще какие-то вещи, которые ты тоже тут видишь, тебя могут выгодно показать, потому что, ну, наверное, твои конкуренты будут инженеры с разным опытом. Кто-то может, например, не умеет вот абсолютно весь этот пайплайн с нуля делать, например, умеет только автотест писать. А вот когда нужно будет уже все ICD развернуть, там докер подключить, там уже будут сложности. Или наоборот, человек там и перформанс знает, и все остальное знает, но все на каком-то таком низком уровне, да, а у тебя аж 8 лет, то есть очень большой experience, и ты там на любом языке можешь как будто бы здесь все это реализовывать. Вот, поэтому нужно выделять какие-то дополнительные сильные стороны и про это тоже рассказать, потому что некоторые вещи я от тебя узнавал только когда задавал дополнительные вопросы, а тут можно так себе представить. Вот ты не рассказал про это в своем трейлере, я это не спросил, и я про это не узнал. И в итоге, когда я буду принимать решение по кандидату, я какие-то крутые фишки про тебя не буду знать. Вот, ты себя не раскроешь, и я тебя не раскрою, и этого не будет, и ну, это может повлиять на финальное решение. Поэтому Да, согласен. чуть больше именно Самопрезентацию надо готовить заранее. подготовки и самопрезентации, да. Угу. И там я вижу, нам пишут комментарии. Нас люди потихонечку покидают, но мы сейчас еще продолжим по фидбеку. Что еще могу сказать? Окей, там еще можно добавить такую вещь, как подготовить несколько кейсов. Вот я как раз задавал тебе вопрос уже после вот этой части про твои главные достижения. Могут еще спросить наоборот, про твои самые ужасные факапы. Так что нужно подготовить вот эти вещи. Также хардовые, софт-скилловые, какой-то факап и прочие вещи. И здесь стоит, наверное, использовать такую технику, как Star или Parla, где ты делаешь, какая у тебя была ситуация, в которой тебе понадобилось что-то сделать, какие конкретные задачи и действия ты сделал, и какой ты получил в конце концов результат. Вот. Здесь неплохо бы называть конкретные цифры. Может быть, ты даже в самом лучшем случае ты можешь рассказать, как это повлияло на конечный бизнес. Например, раньше вы релизились там раз в полгода, у вас там был огромный ручной регресс, ты пришел, сделал все эти quality гейты, и вы стали релизиться чуть ли не каждый день. Но это большой прогресс, ты увеличил скорость релизного цикла в компании, а это, может быть, сильно повлияло и на ревенью самой компании. Это крутые достижения, про это стоит говорить и как-то прям хайлайтить, что у тебя такой опыт был. Потому что, ну, я, может быть, как QA-инженер, мне не так это интересно, но вот эта вот история для, например, следующего собеседования с CTO, вот он будет больше заинтересован в таких цифрах. Мне, конечно, тоже будет интересно, если ты будешь говорить про там, проценты покрытия, про то, сколько дефектов было, сколько стало, вот такие какие-то статистики. А в целом здесь, наверное, стоит отталкиваться от критериев качества, которые у тебя были на проекты. Я вот ничего про это не спросил, а ты про это ничего не рассказал. Вот, поэтому ничего не понятно, вот, как будто бы мы это все пропустили. А если тебе есть чем тут похвастаться, а скорее всего есть, вот, надо про это тоже как-то добавить. Ну, понимаешь, что зачастую люди не всегда даже знают, чем они могут похвастаться, да. То есть, ну, работал, что-то делал, да. А вот сидеть порефлексировать не всегда даже у некоторых и время есть и подумать над этим. Поэтому, да, этим надо я считаю, что заниматься периодически. Хотя бы раз в год такой рекапчик себе часть делать. подготовки к Да, собеседованию в том числе. Так, что дальше? Теперь переходим к технической части. И здесь по технической части у меня, как у интервьюера, часто была проблема. Когда я задаю тебе вопрос, я еще не успеваю договорить, ты уже на него отвечаешь. Вот. А здесь еще может быть сложность. Вот мы с тобой
оба русскоязычные и говорим на английском, у нас примерно одинаковый акцент, ты меня понимаешь, но там же ведь могут быть люди с каким-то специфичным акцентом, ты еще не дослушал, уже отвечаешь, и у меня были негативные кейсы, когда ты не дослушал, неправильно понял, ответил на другой вопрос, ничего не стали переспрашивать, а просто у себя отметили, человек не понял, не знает, либо плохой английский, либо плохо понимает тему, пошли дальше, а ты на самом деле знаешь, просто не дослушал, не спросил, а правильно ты понял и все дела. Поэтому здесь это важная часть, она касается и самого твоего опыта, и в том числе использования английского. Мы же здесь не просто на ответы как бы пытались техническую часть ответить, мы здесь одновременно и на английском это делали. И даже на русском это было бы странно, если бы ты впереди вопроса начал отвечать. Поэтому стоит дослушать, потому что, может быть, я так в конце заверну вопрос, что ответ должен быть совершенно другим, а ты уже что-то начал отвечать. Вот. Ну и просто софт-скилловую часть это тоже в минус уйдет. Ну, неприятно, когда не дают даже договорить. Вот. Так что это вот такой вот минусик касается большей части нашего собеседования. Вот. И последняя часть, она тоже очень важна. Наверное, она больше важна для рекрутерской части или там части с менеджером, но я, например, на технической части тоже делаю такие заметки. Ты спросил всего один вопрос, и на этом все. Часто, если ты спрашиваешь ничего или спрашиваешь мало, это может быть таким вот фактором, что ты не заинтересован в вакансии. А хотят видеть не только человека, у которого очень большой опыт, но и такого горящего человека, который не просто горит тем, что он делает, а он будет еще гореть тем, что он делает именно в этой компании. Потому что, например, у меня вот в заметочках будет горит менторингом, есть свой YouTube-канал, хотя вроде сказал, что хватит силы на компанию, но по последним вопросам как будто бы заинтересованность именно в этой вакансии не особо-то большая была. То есть ничего там ни про VR не спрашивал, не ни особо про большая, на конкретных самом деле. клиентов. Ну да, но оно чувствуется. То есть понятное дело, что Ну в да. моей придуманной вакансии этого не было, но ты даже не Геймдевом пытался уже- это сымитировать. Вот. Извиняюсь, тут я накосячил, Вот. да. Ну, я для всех остальных тоже говорю, что это тоже оценивается. Вот. То есть, насколько горят ваши глаза, это не ерунда, а это действительно критерии, по которым вас могут оценивать. Вот. Технические специалисты, наверное, в меньшей степени, но и технические специалисты тоже такие пометочки делают. Вот. Потому что в целом, если вот так вот говорить о том, что же вообще идет, я оцениваю историю о себе, это вот такое summary по кандидату, такая вот карточка его, кто он, что ему интересно, чем он хочет заниматься. Дальше идут технические вопросы. И я вот могу про UI-автоматизацию поставить, например, плюсик, поставить минусик или поставить типа там просто галочку, что ок. Нам же нужно, чтобы ты по каждому из этих был либо ок, либо выше, чем ожидание, да, чтобы выиграть конкуренцию. И здесь вот по софт-скилловым частям, по инициативности, по заинтересованности в проекте тоже нужно иметь как минимум там плюсик маленький, а лучше там большой плюсик. Поэтому вот тоже стоит на это учитывать, потому что здесь я в меньшей степени здесь какие-то технические части оцениваю, потому что я сам не во всех вещах эксперт, про которые мы сегодня говорили. Вот. Были, конечно, вещи, которые можно сделать лучше. Ну, например, по Java понятное дело, что ты там не на все ответил, потому что не эксперт в этом. Про паттерны ты сам сказал, что стоит подучить. Вот это мы выяснили, да? А так в целом, вот что еще могу сказать? Наверное, самое крутое при ответах, если ты не просто отвечаешь, а ты еще говоришь, например, вот я спрашиваю тебя про то, как ты будешь API тестировать. И ты можешь сказать вот так, вот так. Например, на прошлом проекте я вот так же сделал, и вот круто вообще было. То есть каждый раз, когда у тебя есть какой-то референс, когда ты говоришь, что у меня есть success story с этим, ты как будто бы еще отвечаешь, что я не только теоретически умею это делать, я это уже делал, и это было успехом. И если так у тебя на все вопросы происходит, это добавляет тебе вот такой уровень confidence, да, уверенности в себе. Потому что важно еще не только, как ты отвечаешь, а еще насколько уверенно ты отвечаешь и насколько полон в целом ответ. Это тоже дает дополнительное впечатление. Вот. Так. Ну, я, наверное, основную часть сказал.
У нас еще есть слушатели. Я предлагаю тем, кто дослушал до конца, тоже свое мнение выразить, как вам вообще понравилось собеседование. Есть ли у вас какие-то рекомендации Сергею как кандидату, есть ли у вас какие-то рекомендации ко мне как к интервьюеру? Вот, я буду рад услышать. Можете размьютиться или в чатике написать. Так. У нас Дмитрий и Наталья прям вот с определенной целью пришли. Вы свою цель выполнили сегодняшним приходом? Расскажите, пожалуйста. Дима, тебя не слышно, тебя только видно. А сейчас? Сейчас слышно. Отлично. Вот. Я думал, что будет еще какой-нибудь страшный лайфкодинг, но, собственно говоря, техническая часть то в любом случае более чем информативная. Для меня немножко кашеобразна была секция, ну, то есть мне было бы интересно узнать, как это большие дяди, значит, реализуют секцию, которая касается тест-дизайна и вот этой линии времени, когда мы начинаем, сначала покрываем, допустим, пустой проект, нет автоматизации, мы сначала покрываем самое необходимое, потом, например, разворачиваем секцию API, потом UI, потом мобилки, а потом мы приходим к ситуации, когда у нас там 1500 тест-кейсов, из них 300 валится каждый день, у нас постоянно апдейтится продукт, и вот что с этим делать? И вот как бы, например, вот это вот обратное сворачивание, оно, во-первых, как бы вот, ну, это скорее даже мой вопрос вслух, он как-то редко вообще в каких-то там статьях, книжках упоминается. Ну, получается так, что мы же не можем взять и тупо порубить то, что мы уже наделали. С другой стороны, это надо как-то поддерживать и обслуживать. Вот, и я не очень услышал, ну, как прямо вот четкое пошаговое. У нас Да? были похожие штуки. Мы разговаривали про флаки-тесты. Мы говорили о том, что зачем нам миллион UI-тестов, мы вынесем все shift-left в юнит-тесты. Вот. То есть у нас такое решение. Да, мы удаляем кучу этих тестов. Если мы приходим на проект, и у нас там все плохо, мы удаляем эти тесты, переносим их в API и в юнит-тесты, а там дальше решаем. Либо мы ручным тестированием это будем покрывать, либо мы все-таки будем инвестировать время в то, чтобы брать и эти UI-тесты как-то чинить, там, применять техники меня это дизайна, звучит, да. Прости, для меня это звучит так, как будто сначала нарубили много UI-тестов, а потом их постепенно замещать, например, API-ками. Я это понимаю. Но если мы начали, как Сергей изначально сказал, покрытие из этих трех областей, мы начали с API, покрыли самое необходимое. Параллельно, например, с разрабатыванием UI мы продолжаем расширять скоп API-тестов. В такой ситуации мы должны приходить к моменту, когда у нас разрастается вот это большое облако UI-тестов, или просто заранее дать какой-то лимит самому себе или внутри команды, что мы UI разбухаем вот до такого размера, но максимально стараемся на уровне API и юнит-тестов иметь железобетонное такое bulletproof покрытие. Тут надо понимать вообще, для чего мы пишем тесты для UI, что мы хотим в UI вообще потестить, да. То есть в основном end-to-end сценарий с UI это именно вот такие юзер-сценарии, ну, с моей точки зрения. А, соответственно, вся бизнес-логика у нас, либо если у нас есть какая-то UI, если у нас такой не совсем тонкий клиент, как принято говорить, да, что есть какая-то логика и в самом UI, не должна непосредственно в юнит-тестах также быть. Если мы вот начинаем разрастаться вот в это количество, то есть за собой надо следить, да, и понимать, что мы идем куда-то не туда. Потому что когда у тебя уже там тесты по 2-3 часа крутятся, и их очень много, и ты вместо того, чтобы заниматься тестированием, занимаешься тем, что целый день, короче, вот эти флаки-тесты пытаешься починить, то это явно подход уже не в ту сторону идет. И то есть, да, то если мы строим с нуля, то есть у нас с самого начала должен быть план, как у нас должны быть тесты расположены, где у нас основная логика крутится, да, как мы ее будем тестировать и так далее. То есть на каком уровне это все нужно тестить. В идеале, конечно, все в юнит-тесты, всю бизнес-логику, которая вот в этом, все остальное идет integration, тесты по возможности. И в самый тонкий слой это end-to-end сценарий, потому что они долгие, длинные, подготовка. Плюс, опять же, мы теряем очень много от того, что девелоперы в end-to-end тесты не всегда, почти никогда не могут не лезть. А с низким уровнем это, не то, что не хотят, просто там сложно, поднимать много окружения надо, у них своей работы дофига.
Юнит-тест написать намного быстрее. Ну и плюс гоняется это все дольше намного. Потому что даже вот, по примеру, там, не знаю, интеграционных тестов, которые, казалось бы, для меня, вот, на примере, у меня там 120 сейчас тестов, грубо говоря, они гоняются 400 секунд. Мне девелопер говорит, что он так долго гоняется? Я говорю, ну по 3,5 секунды на тест. Да. Ну, А UI-тесты по 3,5 часа на тест. не, ну Такое тоже тут, бывает. конечно, нет. Но вот у меня сейчас два сценария, грубо говоря, да, там 5 минут 2 сценария. Ну, они такие жирные сценарии, там, с блокчейном, но все равно они очень долго идут. И я не планирую там много тест-кейсов на них. То есть тут надо уносить именно на низкий уровень. Во-первых, и писать их проще, и поддерживать проще, и так далее. А если мы пришли на проект, где у нас очень много, и зачастую так будет, что мы пришли, да, на готовую автоматизацию, там куча end-to-end сценариев, и куча, даже не end-to-end сценариев, а куча вот юнит-тест, вот этих UI-тестов, которые написаны на фейсане, то там как кнопочка там красится, не красится и так далее. То есть, и это прям катастрофа, от этого надо избавляться. Ну, надо сказать, еще такой момент, который сейчас подумал, вот в ходе интервью, в принципе, не прозвучало, а мне было бы интересно узнать, частота релизного цикла. То есть, ну, есть же конторы, которые релизятся по 5 раз в сутки, а есть те, вот я, например, последняя моя работа, там больше 20 гигантских сервисов, и они вот так вот чехардой друг через друга неделями обновлялись, например. Там, понятно, можно в CI/CD запихать супертяжелые тесты, и вообще до балды, сколько они исполняются. Вот, а в ходе интервью, как бы, например, вот этого я вообще не услышал. Получается, для меня это звучало как сначала вопрос, как ты будешь покрывать самое необходимое, определишь зону самого необходимого, потом как-то разрастается, а потом от тебя, значит, прозвучало уже упоминание техник тест-дизайна, хотя, по идее, как бы они должны быть впереди, ну, по теории. То есть техники тест-дизайна для того и нужны, чтобы не напороть в самом начале лишнего, скажем так. Вот там условный pairwise и прочее все. Вот. Я забыл, к чему шла моя мысль. Так. У нас это было. Я помню, что когда я задал задачку, ты готовишь тест-план, выбери, какие вопросы ты будешь задавать, мне кажется, там звучало то, что Сергей пойдет и узнает, какой релизный цикл. Вот да, ага. То есть мы просто не сказали, какой конкретный, потому что я-то тоже, может быть, не знаю. Я его спрашиваю, гипотетически, как ты будешь этот тест-план строить? Мне достаточно, что он пойдет и узнает этот ответ. Мне не важен, какой он сейчас у них, потому что я изначально сказал, что я не в этой команде работаю. Понял. Да, ну и опять же, мы не можем просто говорить, вот мы релизимся раз в 2 часа. Пофиг, вот релизимся, все. У нас там вся регрессия ручная, но мы релизимся 2 часа. Так оно немножко не работает. Я помню, когда еще в Mail давно работал, у нас там куча всяких там канбанов, agile, это еще 11-13 год, всего там экспериментировали там и так далее. И в итоге мы пришли к такому, что мы релизились раз в неделю. Соответственно, у нас автоматизации было очень мало. И мы ручными тестами заоптимизировали так, что мы смогли релизиться раз в неделю. То есть у нас было конкретно, то есть там 3 дня разработки, день регресса, релиз. 3 дня разработки, день регресса, релиз. И мы за счет того, что анализировали изменения, которые вот на эту разработку, что они там затронут, мы сокращали наши регрессы, да, и вот тестировали на то, что трогалось. Понятно. Вот в таком плане. Ну, то есть, и, соответственно, ты не будешь плясать от релизов, скорее всего, релизы, наверное, чуть... То есть они тебя будут поджимать, тебе будут говорить, вот мы хотим раз в неделю релизиться, и что тебе нужно для этого сделать? И тут уже нужно соображать, что нам нужно сделать, да, то есть тут у нас нужна какая-то обязательно юнит-тесты там на фича-бранчах, да, то есть мы обязательно через фича-бранчи идем, через зеленый бранч все заливаем, потом интеграционные тесты, там, стейджик с интеграционным тестом, стейджик там с end-to-end тестами. И вот после того, как end-to-end прошли, все, мы уже можем заливать. То есть тут плясать, конечно, от этого стоит. Давайте рекламную паузу. Вот, еще раз напомню, сейчас пошарю экран. Мы здесь все сегодня собрались благодаря школе английского языка Акрос. Вот. Если вам интересно, у Акрос есть возможность также и платных мок-собеседований. Они есть различные, есть и с рекрутерами, есть и технические части. Вот, например, PM, Agile Coach, Scrum мастера тоже есть отдельно, ну и часть для QA-инженеров. Кроме того, у Акроса есть еще курс специально для тестировщиков.
можете ознакомиться, скачать программу. Ну и внутри этого курса, помимо английского языка, также есть финальное мок-собеседование. Вот. Так что, если кому интересно, все это есть. А как бонусом тех, кто сегодня пришел и записался, вас в боте потом будет ждать скидочка 40% на этот курс. Так что, если интересно, можете этим воспользоваться. Все, рекламная пауза закончилась. Спасибо, Дмитрий, за фидбэк. Кто-нибудь еще, может быть, там Наталья, я знаю, была активна в самом начале. Вот интересно, твою цель, Наталья, мы сегодня смогли выполнить? Да, я досидела до конца, мне было очень интересно. Я много чего еще пока не поняла, вот, но основные моменты такие для себя отметила. Будет классно, если будет запись, чтобы можно было переслушать, потому что, ну, мне как начинающему специалисту было очень всего много, и сложно вот так сразу всю информацию уложить. Вот. В любом случае было интересно и важно, поняла структуру интервью, поняла, на что нужно подготовить, какие примерно вопросы. Вот, поняла, что очень важно смотреть вакансию, и вот по вакансии, по стеку тоже подготовить, что будут спрашивать. Что еще? Ну, вот важные моменты, что не перебивать, переспрашивать, комфорт на интервью. Это сложно, когда нервничаешь, особенно на английском, но, в принципе, интересно. Вот. Буду ждать запись. Если будет, то будет классно. Ну, я надеюсь, что запись будет, потому что я вижу, что у нас там записывается. Я думаю, мы это на YouTube-канал и Акроса выложим, и на мой YouTube-канал тоже. Да, и там спасибо Сергей, большое может, за такую еще возможность. себе тоже выложит потом, так как он тоже тут прямое участие принимает. Спасибо за фидбэк. Спасибо, что осталось до конца. Вот у нас тут еще есть несколько людей. Я вижу тут Катя, Юлия, Александра. Вот. Не помню, знакомились мы с вами или нет, но вы досидели до конца. Если у вас есть возможность поделиться фидбэком, я буду рад. Так, ну, меня зовут Юля. Я присоединилась немножко попозже, минут на 20, наверное, 30, уже в самом разгаре были. Мне понравилось, что, вот как Наталья упомянула, что она познакомилась со структурой собеседования, и мне понравилось, что эта структура была. Потому что иногда приходишь на собеседование, тебе рандомно кидают разные какие-то иногда странные вопросы, там назовите какую-нибудь там команду такую-то, как сделать это, потом что-нибудь из Java, что-то из теории тестирования, в общем, такое сумбурное. А здесь мне понравилось именно, что да, вот вы, допустим, пришли на проект, с чего вы начнете, у нас вот такой-то сервис, там по тест-плану, какие-то техники тест-дизайна, ну и вот так вот разворачивается сам процесс тестировочный, так сказать. Это было круто. И прикольно было на английском языке послушать, конечно, потому что, ну да, потому что. Вот, Спасибо, огромное спасибо. спасибо, прям, ну, мне понравилось. Я открою секрет. У меня изначально была структура, но я имитировал еще не структурные вещи. То есть в реальности как происходит? У интервьюера есть чек-лист, и он там оценивает потом по каждому критерию. И может быть так, что он изначально пошел по вот этой вот структуре, когда он задает ситуацию, такое ситуационное собеседование, ставит кандидата в ситуацию и дает ему как бы наводящие вопросы. А что ты будешь делать в этой ситуации, а что будешь делать в этой? Потом через час интервьюер понимает, что он не успел спросить про SQL, про CI/CD, про Java, и ему нужно это внедрить. И я здесь тоже это имитировал, когда я вот внезапно вдруг про техники тест-дизайна спрашиваю, про Java и про CI/CD, потому что, ну, в реальности тоже так происходит, потому что время вдруг поджимает, а нужно несколько тем еще успеть проверить, потому что нужно будет галочки поставить, есть этот опыт у кандидата или нет. Поэтому вот у меня и была и структура, и я также сюда для имитации реального собеседования еще немножечко неструктурных вот этих вот вопросов тоже добавил, просто типа расскажи, чем абстрактный класс от интерфейса отличается, потому что в реальных собеседованиях также вот симбиоз структурного и неструктурного подхода тоже используется. Так что это было. Хорошо, спасибо. Так, у нас осталось буквально 4 минуты. Если вы хотите успеть что-нибудь еще сказать, я вижу там Александра и Катя, можете также успеть размьютиться, мы вас ждем.
Или в чатик можете написать. Кстати, в чатике никто нам ничего не писал. А вот, Александр написал: спасибо, было интересно. Ну все, я вижу, что все уже отписались. Ну что, тогда всем спасибо, что досмотрели до конца. Будем ждать вас еще. Можете подписываться на меня, можете меня найти как Гена Чурсов в LinkedIn. У меня также есть телеграм-канал. Ну и Сергей, тоже можешь еще раз рассказать про себя, финалочку, что тебе тоже есть куда подписываться. Да, приходите, найдете. Мгм. Сергей Тимохин, да, пишите в гугле и все. Сергей Тимохин, да, в Да. LinkedIn. Вот. Ну и Ссылочка также была туда. подписывайтесь на канал Акрос. Я также часто коллаборирую с ними, у них много полезной информации именно для поиска работы, того, как себя вести на собеседованиях, как резюме составлять и так далее. Так что вот советую вам одновременно и английский, и тестирование, и все вместе прокачивать. Вот, надеюсь, вам это поможет. На сегодня тогда все. Всем хорошего вечера. Всем пока. Спасибо. До свидания.